Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier in Rumänien für die Straßentiere nur was zum Positiven bewegen, indem wir all unsere Energie in die Kastration und in die Aufklärungsarbeit investieren. Durch die Vermittlungen nach Deutschland ist zwar dem Einzeltier geholfen, aber wir werden nie was an der Gesamtsituation hier verändern. Deswegen versuche ich, so gut wie es geht, meinen Fokus immer zu halten und einfach so viel wie es möglich ist, meine Energie im OP einzubringen. Before having anything to do with the animal, you have to do with the people. And if you do that right, it gives you a much better chance. A while before the campaign starts, I will go to visit the place, so I will find out, or they tell me, or I will need to look around and investigate a bit where are these areas where most of the strays come from. Sometimes somebody from the authorities will tell me, or they will come with me, or in other times I will just randomly start to talk with people a bit, make an idea of how they are about the topic, if they are very reactive, or some people they are quite skeptical, so they will need more talking to. Often it is the case that you must right away act. Even sometimes a minute makes a difference, especially when you drive around in strange areas. You lose a dog in matter of seconds actually if you don't act. And this I have seen, so trial and error I have seen. Even sometimes in the beginning I was thinking I'm so diligent, okay, I'm stopping, I'm turning, no, it was a lot of wasted time. I try to not lose the dog from sight, so not give them the opportunity to run away or hide. And and afterwards then there's a bit of an investigating who does it belong to, and but to tell you the truth, I really so much believe in what we are doing that I'm not afraid that people will be offended. I just know that some will demand explanations, which is their right to do so. So for sure it is very important for whoever is assisting that they get some information, because there can be the case, and often is in some areas, that you deal with traumatized animals and their behavior is entirely different than what you would expect from a normal dog. So they could behave quite calm and submissive, but then they can turn on you in a second. And these things, ideally, you get an idea of. Look at this. The whole box is destroyed. It's good that this kept her busy, you know? Yeah. I like to go out, meet everybody. I have a bit of my own style, let's say, when I inject. It involves that I trust the dog, and then I ask that they trust me in return. So I approach them lovingly, I approach them respectfully. I like to inject them slowly, calmly, and somehow with their cooperation, whenever this works. So there is a bit of an interaction from heart to heart, let's say, between the assisting human and the patient dog. I wonder since how long she's in the shelter. Ein großer Teil der Hunde, die wir hier kastrieren, sind tatsächlich Privattiere. Das heißt, die werden von ihren Besitzern gebracht zur Kastration oder aber wir holen die ab
wenn es den Besitzern nicht möglich ist, die zu uns zu bringen. Die können im Anschluss nach der Kastration natürlich einfach wieder zurückgehen und der Besitzer bekommt dann noch Anweisungen, was er zu beachten hat die nächsten Tage. Das ist für uns ganz bequem und für die Tiere auch natürlich das Beste. Wir haben aber immer wieder auch Hunde, die mehr oder weniger unversorgt oder frei leben, viele auch aus den Roma-Siedlungen. Da ist es dann so, wenn die in gesundheitlich etwas problematischem Zustand sind, einige sind sehr abgemagert oder auch sonst geschwächt, sehr von Parasiten befallen oder sonstiges, dass wir die noch länger bei uns dann behalten, bevor die wieder zurückgebracht werden. Also man muss das von Einzeltier zu Einzeltier ein bisschen sehen und da frage ich auch immer nach, wie ist die Situation, wie handhaben wir das im jeweiligen Fall dann am besten. Und es gibt aber auch da immer wieder Tiere, die sind in so dramatischem Zustand, zum Beispiel jetzt einfach sehr alt, mit Tumoren geplagt oder blind oder sonstiges, wo ich sage, der Hund kann auf keinen Fall zurück, wo er herkommt, wo sich niemand ausreichend um ihn kümmert. Und das sind dann auch die Fälle, die wir dann erstmal mit zu uns nach Hause nehmen oder wo ich halt froh bin, wenn auf einer von meinen Pflegestellen Platz ist, dass ich so einen Hund unterbringen kann. Also mir persönlich ist es unheimlich wichtig, dass wir immer das Beste tun für jedes einzelne Tier. Mir geht es da nicht nur darum, schnell möglichst viel zu kastrieren und alles Weitere interessiert mich nicht. Also das ist mir wichtig und ich finde, es gehört auch unbedingt zu unserer Arbeit dazu. Aber natürlich ist es auch so, dass uns immer wieder Notfälle gebracht werden, wie jetzt zum Beispiel sie, die schwer verletzt gefunden wurde oder er, der extrem abgemagert wurde. Solche Tiere peppeln wir natürlich auf und investieren viel unserer Zeit und auch Geld in die Wiederherstellung und dann ist es natürlich nur normal, dass wir sagen, ja, den Hund können wir schlecht wieder auf die Straße zurückbringen, da suchen wir jetzt ein Zuhause dafür. So, dass wir halt immer einige Notfälle bei uns haben, für die letzten Endes nur die Vermittlung nach Deutschland die Lösung ist. Des Weiteren ist es halt so, dass wir auch einen Großteil unseres normalen Lebens hier in Rumänien verbringen und in dem Moment, wo man das Haus verlässt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen eigenen Hunden spazieren gehe oder wir nur zum Einkaufen gehen, sind wir konfrontiert mit ausgesetzten Tieren. Und in dem Moment, wo ich Welpen finde, die hilflos am Straßenrand sitzen oder auf meinem Spazierweg und ich weiß, die haben keine Überlebenschance, dann bin ich natürlich als empathischer Mensch auch da in der Situation, dass ich einfach einschreiten muss und helfen muss. Für diese Tiere, die müssen noch nicht mal besonders krank sein und ich muss nicht als Tierarzt unbedingt jetzt große Wunder da vollbringen, aber die müssen untergebracht werden, um ihr Leben zu retten. Und auf lange Sicht ist der Weg dann auch nach Deutschland, weil hier in Rumänien einfach viel zu viele Hunde sind und eine Vermittlung ganz undenkbar ist. Die Tierheime sind voll, es will keiner Welpen haben. Und in dem Moment bin ich natürlich auf unsere Pflegestellen hier in Rumänien angewiesen und einfach sehr, sehr froh, dass wir da auch mittlerweile so ein kleines Netzwerk aufbauen konnten, sodass, wenn ich dann den einen oder anderen Notfall eben habe, ich um Hilfe bitten kann und die mir dann so lange untergebracht werden, gesund gepflegt und eben auch auf die Ausreise nach Deutschland vorbereitet, sodass dann ja, ein Zuhause gesucht und gefunden werden kann. So ist nun mal der Weg und ja, ich bin wirklich sehr froh, dass über die Jahre einfach so eine tolle Zusammenarbeit entstanden ist, einfach auch mit den Einheimischen hier vor Ort, die uns da wirklich ganz toll helfen, weil ich alleine könnte da wirklich gar nichts ausrichten. My whole life I loved animals and I cared for them, and since we met Nina, suddenly we had the opportunity to work together with somebody and be able to do real change, with animals and do something, because otherwise you cannot just take animals and gather them and have hundreds of them. But this way, the way we are working now, I think it's a good system and many animals can be helped. Siesta time. Hello. Hello, beauties. I grew up around animals, and as Daniel said, now we have a chance to really help. Like, we have a solution for them. We can take them from wherever they are. We can
save them, let's say, from the situations that they are in, and I'm happy to help, because in the past we had no solution. It was just, let's see where we can take them to a shelter or find a new owner or nothing really. So I'm happy that we can do that together. The solution is that you have, for example, you have knowledge, we have medicine, we can immediately treat them if they have a problem. Now I gain experience, I know myself, but I always check with Nina, of course. We can do that immediately. In the past it was very hard to find a vet, to find medicine. We didn't know what is that affection, what you need to be treated with, and so on. And now this is part of the solution, but also we can foster them, we can offer this because we are living in the countryside, and we can offer them space to live and to be taken care of and to be safe until they are ready to go to be adopted or go to another foster. I know we need I think it's a great concept because an animal can interact really with the family. It's not closed somewhere all day and he interacts only for, like, let's say 1 hour in a very lucky situation, 1 hour. And he gets to interact with other animals, other members of the family, neighbors maybe, children, cats and everything, other animals, and it's really good for them. So they basically it's like a training for how to live in a family, because all the dogs and cats and all the animals we had, we treat them equally with ours, of course, and they are all free, in the yard, so there's no the small puppies we keep in a fence until they are quarantined, and for a short while, but after that Delia twice, even 3 times a day, she lets them out, we interact, they play, and then she puts them back, depending how many teams or how many grades of puppies we have. I get this question all the time: how do you manage to let them go? Because you attach to these animals and they get part of the family, and it's really easy now because I understood that I help this way. I help them, and then there is a space for other to come to help. Otherwise I would be stuck with so many, no? I think we already got to the point where I know that most of the animals, they get to a better place, and I'm also hoping, because you cannot be 100% sure, and somehow we say we will enjoy the time with them and while they are with us, and then they have to go to their families, because that way we make room for other. Otherwise you have lots of dogs and then you can take only 1-2 dogs in foster. But if you have 2 dogs, which is our target, then you can take 10 dogs in foster, and that helps more the whole process. Die, als sie Welpen waren, irgendwie Kontakt hatten zu Menschen, die auf den Menschen geprägt sind und dementsprechend freundlich sind. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja. Und solche Hunde finden wir halt auch immer wieder, die so offensichtlich so freundlich sind und einfach tolle Familienhunde auch wären. Und da finden wir es halt schlimm, wenn man denen dann keine Chance gibt. Also wenn die dann auf der Straße schnell ein Ende finden würden oder dann halt ihr Leben lang in irgendeinem Tierheim sitzen müssen. Finde ich nicht schön, wenn die auf der anderen Seite wirklich ein ganz tolles Familienmitglied sein könnten. Idealerweise müsste man kein Tier in eine ungewisse Zukunft entlassen, natürlich. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass es so viele Stellenbesitzer gibt, wie es Hunde gibt, sodass ich nie dieses ungute Gefühl haben muss, das doch oft bleibt, wenn ich ein Tier wieder
ja, aus dem OP gehen lasse und ich nicht genau weiß, wie sieht denn jetzt das weitere Leben aus. Also das ist schon oft ein bisschen schwierig.